One. Aichatobude recording iyoyo yakutokatwa ndo capture yacho izvi ndo zvinotopruvha capture kana ari kutoti mota haisi haina aipiwa ichiritori yegovernment ndo zvikutopruvha kutoti has been uyu ndiye kana nditoverenga ndikatoti ndiye first atokepchiwa uyu. Vamwe vanotaura vanoti hanzi anga achimboshandiswa even pana shavangu pane hanzi ndiye akarekodha the longest dzashavangu achitaura zvimwewo zvinotaurwa nevamwewo but ndo musituation matave tinoona hedu kuti kublema kana kuti zviri right kana kuti zvaita sei but ndo situation yatave anga aitaura zvichina uye anga aitorevesa kuti unenge wakunzwa zvakanaka chete and for sure I think that's what they are trying to maintain, but I'll be very controversial. I will be very ndiyazvipikisa pana mukanya vamwe zvavangu vachingotaura zvezvo kuti imba yamukanya paiba yakatotsva tikatoona vhidhio tese panapa ichipiswa ikaitwa sei ikaitwa sei ikaitwa sei. Of course those were the ways mastrategy avaishandisawo kuisa mukanya wacho more pressure yekuti vangoti alright ndakutora, but mukanya is 82 years old. Anombogara kupi no one knows, anodyei no one knows, anomborarama sei, waneti chikafu anoshanda kupi, anoshanda here. Vamwe artists like vari mudiaspora vari kunana UK vari kupi vanoti during the week paipa vanobvendawo mbonoita izvi neizvi neizvi vodzoka kumba uya waita sei haukawaita mashows maybe paweekend or chichi. Mukanya tinongonzwa kuti akauya kuUK last year, akaenda South Africa last year. Mari iyoyo yese ndiye atikutarisira kuti anga achidya for all this paanenge ari ziya, right? And hasisina zvinhu zvekuti tingati ane business rinozikanwa kana kuti ane chika kuti ane chi. Of course panotaura paipa mukanya tamudhonetera zvakati zvakati zvakati, saka isusu tomhanya kuti mukanya havatore, mukanya haiwa, mukanya hazviite, but he is 82 years old. Haachakwanisi even kuti tikati achaenda kunowana employment achashanda kupi, haachakwanisi. And I'm sure kuti ZANU-PF has destroyed all that he had kubva paakadzingwa kuZimbabwe asina kana anything. Saka wepapapo tete afango paconsider kuti mudhara ngaichingosenao naye atoti ase atokabirawo atokechwawo zvatongoita sewo zvatongodhako. Then the last thing ndakada kungocorrectawo kana kungodzerawo information pane zvazvitaurwa
ngechekuti pakane statement yakanyorwa nachivhaya pakanzi Mukanya must apologize. Pane ndokuna kuverengera statement yacho I think ndamboiona panapa. Pakanzi Mukanya must apologize. Hazvingori zvokungoti kwaya music chete memtaura napamwe kamuchidero. Towards the last paragraph, rumor has it that there may be wedding bells. I'm yet receiving invitation, but then papazonzi pakanzi, but pane pandaona pakanzi apologize. Legendary Mukanya Thomas Mapfumo yombira mendo, however, wedding, mendo chimurenga invitation. I will personally, if for reason, kondapaona papiko pakanzi apologize. Makabva kuerenga mukoma, sorry. Maita misread, sorry mukoma. Sorry mukoma. Right, okay. Ndofunga mukoma mba kugadzira statement raone AI. Right, okay. Mukoma, muchiripo here mukoma? Machita manyepo, zvinonyadzisa vakashayika mukoma. Ankoma nyamatizo. Aya mireka nerwozi inini ndaida kutoyanzwisa kuti vanenge vanongana ta signpost kapavari kuverenga. Imongana ngemutina kupaona kazi rodo ngimukoma vatadza kupaona. Anyamashira pakaoneka ndotenga chibhodhoro. But Uncle Jet, inini pandoda kutoita problem pokuti isusu we've got Nigima vanhu vakaenda kuhondo. Who lost everything. Nekuda kwegovernment tine vanhu vakanga vachishanda mabasa avo muZimbabwe. Even isu tava takashanda kuZimbabwe mapensheni edu takatoashaya. Chembere dzakarita achishanda muZimbabwe hadzina chadzinadzo because of this government. Why is it Ningi tingabva taita emphasis yekuti Mukanya haana kubatsirwa nevanhu? As if he's the only victim of this government. I think ipapo apanda kuzotarisiswa zvakanaka. Mukanya at least akatomboita opportunity yekubuda munyika yekunozvishandira zviri kuita vamwe, which vamwe vets nevabereki vedu havanakwanisa kuita. So I wouldn't want us to justify acceptance of the invite on that basis, because surely everyone has suffered under ZANU-PF. The only thing that has been left for us as Zimbabweans was to take a stance to say ZANU-PF must go. Right. Okay. Thank you very much, Mkoma and Rotenda. Diankara, do you want to come through? Uncle, how are you? No, I'm good. What did you say? Bobo, can't complain. And did you? You know me, I started question. Uncle, is Zimbabwe under operation? Zimbabwe is under operation. Okay, so I just wanted to correct you that you said that we are politically polarized. We are not. We are under oppression. That is the context that we live in. Right. That makes this makes this a different scenario. Right. Anyway, pane chimwe chinhu chiri pafoni pangu chinonzi Gemini so. Chandamboenda ndikabvunza kuti Chimurenga music, what does it stand for? Right. And then this is the third part. Eternal post-independence activism. Chimurenga music did not stop when Zimbabwe gained independence in 1980. True to its definition as a struggle, the genre stands for holding any ruling power accountable. Pioneers like Thomas Mapfumo pivoted their focus from the colonial regime to the post-colonial government, using the same driving rhythms to criticize corruption, economic mismanagement, and human rights abuses. Because of this, it remains an enduring symbol of speaking truth to power. Right. Proving that the struggle for justice is an ongoing process rather than a static historical event. Now, given that statement, what does Thomas Mapfumo stand for today? Given this money that he has accepted, what will his music stand for in the future after this? It's no longer Chimurenga music, is it? I position that it's no longer Chimurenga music, which is the challenge with what he has done. Again, he's old, I guess. And you know what they say, when people get old, they become like children.
Maybe his family is the one that then convinced him to take this money because he's now like a child. I know when my grandmother and my grandfather were his age, they definitely did things that did not make sense. Maybe that can be our only saving grace in this scenario. But it's very disappointing that he has accepted the money. Munu munu, as they say. We also cannot be hypocrites. We have started rationalizing this thing that, as Ongab said, ZANU-PF has done intentionally and intently. They have changed minds, they have destroyed spirits. This is the goal of this money giving car, gift laundering, as it were. But they've laundered our spirit as Zimbabweans, they've laundered our souls. This is the role of this. We are now, if you get to a point where you're saying, why don't they give this money to the hospitals? The battle is already lost. Imagine you see a thief who has stolen, and then you wonder hospital. Does that make sense? It surely doesn't. So we're already rationalizing the abnormal. We're rationalizing the loss of the soul of what Zimbabwe is about and what Zimbabweans are about. And it's sad that this day that he has accepted this, but I guess to be expected. As for Zenzele, well, ndiyadi zvake. Ndiyadi zvake. Ndakawanda tiri muZimbabwe. Ndini ndadii, wakatomirirawo kupiwawo. Kuti utiwo ndini ndadii. So once again, we cannot be hypocrites. We have lost our souls as Zimbabweans. We've lost our sense of what it means. That preamble that we have in our constitution means nothing to us as a Zimbabwean people. So yeah, well, it's a sad day. Zenzele, I wasn't really surprised. I mean, if you see, just like someone was saying, he gave Chabangu the most voice. When Chabangu came, he gave Jonathan Moyo the most voice. So yeah, Zenzele, well, he may be independent, but independently bought. Thank you, Uncle. All right. Becky, do you want to come through? Yeah, like you know. Hey, Mkoma Jetty, Mkoma How are you Yako, doing, how my are you? brother? I'm good. Yeah, but Mkoma Jetty, the problem is that you guys don't take my quotes. I said this thing long back. We have already lost the struggle. So because the issue is the ZANU-PF has used a tactic where we all are going to be on each other's throats. Even no matter how genuine you were, the issue of money, the issue of a prize is a big problem. You know, I have a friend of mine who was a fierce critic of ZANU-PF, right? Then he got a job and relocated to Zimbabwe. He's earning handsomely, but the person who hired him or who owns the company is a ZANU-PF person. And then when he was talking to me, he said, from now on, I am not going to criticize ZANU-PF. I'm just going to keep quiet and eat my money and move on with my life. So this is what is happening with many people. And right now, for us to sit here and begin to say, people trying to pick up some statements about Zenzele and the site and say, hey, site was compromised, blah, blah, blah. That's not fair. The reality is